Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. Bonjour, je m'appelle Pascal Morieras, je suis français. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été arrêtés et interceptés par l'armée israélienne ou par une armée complice du génocide actuellement perpétré par Israël à Gaza. Aussi, je demande à tous mes camarades, à ma famille, à mes amis, d'exiger du gouvernement français qu'il intervienne auprès des autorités israéliennes pour ma libération la plus rapide possible. Hi everyone, I'm Thiago Avila. I'm a Brazilian citizen, member of the Freedom Flotilla Coalition, and if you're watching this video, it means that I've been detained or kidnapped by Israel or another complicit force around the Mediterranean on our way to Gaza to break the siege. And in this case, I urge you to pressure my government and my comrades' governments for us to be released out of prison and to break relations with Israel, to end the genocide and end the siege that Israel is putting the Palestinian people on. We count on you right now. My name is Yasim Najjar and I'm from Germany. If you're seeing this video, we have been intercepted at sea and kidnapped by the Israeli occupation forces or by one of its allies complicit and actively participating in the genocide of Palestinians. I appeal to my comrades, friends and family to put pressure on the German government and to ask for my release as soon as possible. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.